Գունսես, բարեկացեք բոլորը դալ, գուզեմ ծերքերը դեսնեն անոնց, որոնք գարմիր կամ գանանչ հակած են։ Բրավո, բարի եք եղեր։ Այսօր եկացեք միասին մեր դերոջը ծնունդը տոնելու, իր ներկայությունը վայելելու և զիրար վայելելու։ Գիտեք, ծնունդը 2000 տարի առաջ չսկսավ։ Մենք ադեն խորիկ, որ երբ որ Հիսուս ծնավ, այն ադեն էր, որ ասված խորեցավ լավ գլա Հիսուսը գրգեմ, որվեսի մարդոց մեղքերուն համար աշխար երթա և խաչվի և իրենց ներում դա։ Ոմանք խորի, որ թերևս ասված մարդ առածը ստեղծեց և վերջը, երբ որ մարդ մեղ կործեց, այն ադեն ասված խորեցավ լավ գլա հիմա իմ զավագս Հիսուսը գրգեմ, բայց սպասեմ քիչ երբ ժամանակը կա այն ադեն կղրգեմ։ Բայց այդ ալ չէ, ասված արդեն սկիզբեն որոշած էր։ Սեզի երբ համար գարթամ Հովաննո ավետարանեն և նայեցեք ինչ կսեր։ Սկիզբեն էր պանը, ու պանը Աստուծո քով էր և պանը Աստված էր։ Անիկա սկիզբեն Աստուծո քովն էր։ Պանը մարմին եղավ ու մեր մեջ բնակեցավ և անոր պարքը տեսանք հորմեն միածնի պարքին պես, շնորքով ու ճշմարտությունով լեցուն։ Ուրեմն Աստծո խոսքը շատ հստակ կսե սկիզբեն էր պանը, ու պանը Աստուծո քով էր և պանը Աստված էր, անիկա սկիզբեն Աստուծո քովն էր և այդ պանն է, այսինքն Հիսուս է, որ աշխարհ եկավ և մարդ եղավ։ Ուրեմն արդեն հավիտենականութենեն Աստված այդ ծրագիր ուներ և գիտեր և պիտի ղրգեր, արդեն սկիզբեն իր սերը կհայտնե մեզի համար։ Եվ որոն այսօր եկած ենք, որպեսզի այդ ճշմարտությունը տեսնենք և վայելենք։ Ուրեմն հուսամ, թե նստած տեղը հանգիստ է և գրնաս այսօր վայելել, մինչ միասին երգենք և գումտրենք երգողները և մտածենք մեր լսած փայլերուն մասին և վայելենք Քրիստոսի ներկայությունը։ Սկսենք աղոթքով մեր գլուխները խոնարհեցնենք։ Ով Աստված, այսօր շնորհակալ ենք քեզ մեր, որ մեզ այսքան սիրեցիր և քո փառքը հանգիստը ցկեցիր և մեղավորներու մեջ եկար, ծնար, ապրեցար։ Դեր փառք կտանք, որ այս ծրագիրը դու արդեն սկիզբեն ուներ, հավիտենականութենեն ի վեր։ Դուր որ այսօր մեր աչքերը փանաս, որպեսզի տեսնենք քեզ, մեր մտքերը փանաս, որպեսզի հասկանանք և ըմբռնենք քո սերդ մեզ մեր ամեն մեկուն համար։ Քո ներկայությունը կուզենք այսօր վայելել Տեր, փառք կտամ քեզի մեր ժողովրդին համար, որ եկած է և միասնաբար այս օրը կարող ենք տոնել, և մանավանդ փառք կտամ այսօր անոնց համար, որոնք պիտի մասնակցին իրենց երգերով և տվակով և ընթերցումով։ Գաղութեմ Տեր, որ դու շնորհ կնես, որ քո սերդ հստակ գլա այսօր մեզի, Հիսուսի անունով կխնդրեմ, ամեն։ Alright, այսօր ծննդյան գիշեր կդոնենք և երկեք մի քանի երկեր, որ ծննդի հետ գա բունին աշտակներ աչեն եկի բիլա ձապ զարգ աշխար ծնծա այսօր joy to the world, երկու լեզվով գնանք երկեր, բադին վրա երկու լեզուները պիտի գտնենք։ Alright, սկսենք, առաջին երկրորդ և յոթերորդ համար, որ երկարան կպանա, առաջին երկու և յոթ, որ երկարան չի պաներ, ատին բադին վրա ճիշտի վերը տրված է։ Ich
Next. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light," and there was light. God saw that the light was good, and he separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness he called night. And there was evening, and there was morning, the first day. And God said, "Let there be lights in the expanse of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark seasons and days and years. And let there be lights in the expanse of the sky to give light on the earth." And it was so. God made two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light to govern the night. He also made the stars. God set them in the expanse of the sky to give light on the earth, to govern the day and the night, and to separate light from darkness. And God saw that it was good. Այս բաներն յետքը Աստված փորձեց Աբրահամը ու Սավանոր։ Ով Աբրահամ եւ անիկա ասավ. «Ահոսիան, Աստված ասավ, հիմա դու սիրած մեկ հատիտ որդիդ Իսահակը ար, ու Մորիայի երգիրը քնա, եւ հոն զանիկա ողջագեզեր է լեռներեն մեկուն վրա, որ ես քեզի պիտի ցուցունեմ»։ Աբրահամ ալուն անոխ ելավ ու իր իշուն համելը թրավ եւ իրեն հետ երկու ծառա ու Իսահակ որդին արավ եւ ողջագեզի համար փայտ ջեղկեց եւ ելավ քնած այնտեղը, որ Աստված իրեն նսավ։ Երրորդ օրը Աբրահամի աչքերը վեր վերցուց ու հերույեն տեսավ այնտեղը։ Աբրահամը ասավ իր ծառաներուն. «Դուք իշուն հետ հոս կեցեք եւ ես ու դղան մինչեւ հոն երթանք ու երկրպագություն անենք եւ նորեն ցեզի դառնանք»։ Աբրահամ ողջագեզին փայտերը արավ ու իր որդին Իսահակի վրա թրավ եւ ինք իր ցերկը արավ գրագը ու թանակը եւ երկուքը մեկտեղ կացին։ Եվ Իսահակ իր օրը Աբրահամին ասավ. «Հայրին», անիկա ասավ. «Ահոսիան որդիս»։ Եվ Իսահակ ասավ. «Ահա գրագը ու փայտը, բայց ողջագեզը լալու քարը ուր է»։ Աբրահամ ասավ. «Աստված իրան ողջագեզը լալու քարը պիտի պատրաստե որդիագեմ»։
The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angel voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. Chains shall He break, for the slave is our brother, and in His name all oppression will cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise, we let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. Noel, Noel, oh night when Christ was born. Noel, Noel, oh night divine. Noel, Noel, oh night divine. People walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of the shadow of death, a light has dawned. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Therefore Israel will be abandoned until the time when she who is in labor gives birth and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in the strength of the Lord, in the majesty
of the name of the Lord his God, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth, and he will be their peace. Վեցերորդ անսուն մեջ Գաբրիել հրեշտակը աստուծմար գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որոն անունը Նազարեթ էր։ Գույսիմը մարդումը նշանված, որոն անունը Հովսեփ էր, Թավետին դունեն։ Այն գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր երթալով ըսավ. «Ողջույն քեզ, ով շնորհնգալ գույս, դերը քեզի հետ է, թունգիներու մեջ օրհնյալ ես»։ Մարիամ զանիգա տեսնելով
անոր խոսքին վրա շփոթեցավ ու ինքն իրեն գմտածեր թե ինչպես փան պիտի լա այս ողջույնը։ Հրեշտակը անոր ասավ. մի վախնար Մարիամ, վասնզի Աստուծմե շնորհ կդար։ Ահա պիտի հղանաս ու որդիմը պիտի ծնանիս ու անոր անունը Հիսուս պիտի տնես։ Անիկա մեծ պիտի լա ու բարձյալին որդի պիտի գոչվի։ Դեռ Աստված անոր պիտի դա իր հորը Դավիթին աթոռը ու Հակոբին դանը վրա Հավիդյան պիտի թագավորե։ Անոր թագավորությունը վերջ պիտի չունենա։ Մարիամը սա վրեշտագին, ինչպես պիտի լա այդ բանը, որովհետև ես այր մարդ չեմ գիտեր։ Հրեշտակը պատասխան տալով սավ անոր. Սուրբ Հոգին պիտի գա քեզի ու բարձյալին զորությունը քու վրա Հովանի պիտի լա, ուստի այն քեզմե ծնանելու Սուրբը Աստուծո որդի պիտի գոչվի։ Մարիամը սավ, ահա ես դերոջը աղախինն եմ, քու ուսածիդ պես թողլա ինձի ու հրեշտակը անոր քովեմ գնաց։
Before him now and
Այն օրերը օգոստոս գայսրեն հրաման ելավ, որ բոլոր աշխարհ կրվի։ Այս առաջին աշխարհակիրը եղավ Գյուրենոսի Սուրյո վրա գուսակալություն արած ադենը։ Ամեն կերտային աշխարհակիրը մտնելու, ամեն մեկը իր քաղաքի մեջ։ Հոսեփ Ալքալիլիային Նազարեթ քաղաքեն ելավ թեպի Երեաստան Թավիթին քաղաքը, որ Բեթլեհեմ գոչվի։ Ինք Թավիթին դունեն ու ասկադողմեն լալուն համար։ Աշխարհակիրը մտնելու Մարիամին հետ մեկտեղ, որը նշանածն էր եւ դրի էր։ Երբ անում հոն էին, անոր ծնանելու օրերը լեցվեցան։ Երանդանի գործին ծնավ ու խանցարորով պարտեց եւ Զանիգա մսուրի մեջ բարգեցուց վասնզի իջևանի մեջ իրեն դեր չգար։ Այնտեղ հովիվներ գային, տաշտի մեծ գեցած, որոնք իրենց հոդերում կիշերվան բահբանություն էին։ Ահա դերոջը հրեշտակը անոնց վրա իջավ ու դերոջը փառքը անոնց բոլորլիքը զակեցավ ու խիստ շատ վախցան։ Այս հրեշտակը ասավ անոնց. մի վախնակ, վասնզի ահա ես սեզի մեծ ուրախության ավելի սննդամ, որ բոլոր ժողովրդին ելնալ։ Վասնզի այսօր բրգիս մծենավ, Թավիթի քաղաքի մեջ, որ օձյալ դեր է, եւ այս սեզի նշանը պիտի ելնա։ Մանուկ մովելի գտնեք խանցանորով պատտված ու մսուրի մեջ բարգած։ Իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն եղավ, որոնք Աստված գործնեին ու գսեին. երկինքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ աջություն։ Երբ հրեշտակները անոնց մեջ երկինք վերցվեցան, հովիվները իրար ուսին. Եկեք մինչև Բեթլեհեմ երթանք ու տեսնենք, թե ինչ է այս եղած բանը, որ Տերը մեզի ցուցուց։ Քացին ardորալով եւ գտան Մարիամը ու Հովսեփը մսուրի մեջ բարգած մանուկը։ Երբ տեսան, իմացուցին այն խոսքերը, որ այս մանուկին համար իրենց սվեցավ։ Ամենքը որ գլսեին, գզարմանային այն բաներուն վրա, որոնք հովիվները իրենց գսեին։ Բայց Մարիամ այս ամեն բաներ գբահեր ու իր սրտի մեջ գմտածեր։ Հովիվները դարձան, փառավորեցին ու օրհնեցին Աստված այն ամեն բաներուն համար, որոնք լսեցին ու տեսան, ինչպես իրենց ըսված էր։ Երբ Հիսուս ծնավ Հրեաստանի Բեթլեհեմի մեջ, Հերովդես թագավորին օրերը, հայրևելյան մոքեր եկան Երուսաղեմ։ Ուսին ուր է ան, որ հրեաներուն թագավոր ծնավ։ Վասնզի մենք արևելքի մեջ անոր ասը տեսանք ու եկանք անոր երկրպագություն անելու։ Երբ Հերովդես թագավորը լսեց, խռովեցավ եւ բոլոր Երուսաղեմ իրեն հետ։ Ապա ժողովելով բոլոր քահանայապետները ու ժողովրդին տբիրները հարցուց անոնց, թե Քրիստոսը ուր պիտի ծնանի։ Անոնք իրենսին Հրեաստանի Բեթլեհեմին մեջ, վասնզի այսպես գրված է մարգարեին ցերկով. Թուն Բեթլեհեմ, Հութայի երգիր, Հութայի իշխաններու մեջ բնավ բզդիկ մչես, վասնզի քեզ մեջ իշխանը պիտի ելնե, որ իմ Իսրայել ժողովուրդս պիտի հովվե։ Անադեն Հերովդես ծածկապար մոքերուն կանչեց, ու ստուկեց անոնց մե ասխին երևցած ադենը։ Զանոնք Բեթլեհեմ գրգելով ասավ. Քացեք, ստույկը իմացեք այն մանուկին վրայով ու երբ գտնեք, ինձ իմացեք, որպեսզի ես ալ երթամ անոր երկրպագություն ունեմ։ Երբ անոնք թագավորեն այս բանը լսեցին, քացին, եւ այն ասխը, որ արևելքի մեջ տեսեր էին, անոնց արջևեն գնաց, գեցավ մանուկին եղած դեղին վրա։ Երբ տեսան ասխը շատ ուրախացան, դունը մտնելով տեսան մանուկը իր մորը Մարիամին հետ ու ինգան երկրպագություններին անոր ու իրենց կանցերը բանալով ընձաներ դվին անոր ոսկի ու գնդրուկ եւ զմուռ։
Ասմանոր պայլեցավ, խավարի մեջ մարդկության, լույս մադրվեցավ, Բեթլեհեմի մսուրման, ասիր թե մենք տվի, սիրո հայրը բոլորին, դվավ իր որդին,
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. Harmaradeniz durkişer, sürkişer yerkelu. Doras mi asim mastanci padimbra parergan, kırman kelgu lezvov yerkel. Yes.
Christos Navi Patnetsav. I just want to say thank you for those who are involved in this program. Thank you for reminding us of God's love. I was thinking during the program that God is eternal. That means that a trillion times a trillion years ago, God was a trillion times a trillion years old. And his love for us is eternal. This message of love through Christ was not a last-minute decision, plan B or anything like that. But from the very beginning of all things, God had a plan to show us this incredible love through Christ. Let us rejoice in this love. Let this love be the foundation of our lives, of our decisions, of our relationships, of our ministry, that we would live out this love. Let's pray. Ovder, շնորհակալ ենք քո սիրույթ համար։ Չենք կրնար հասկանալ որ շատ մեզի քո սիրես։ Շնորհակալ ենք Ovder այս արիթին համար որ կրնանք հիշել եւ մտածել քո սիրույթ մասին։ Շնորհակալ ենք որ դու ես մեր թակավորը եւ մենք զավակներն ենք թակավորին։ Adică ինչ սկանչելի օրնություն մնա։ Օգնի Ovder որ գարդանք հասկանալ քո սերդ եւ այս եկեղեցի մեջ, այս ընտանիքի մեջ քո սերդ վայելենք եւ իրարու սիրենք այն սիրով։ Եվ այս բարի լուրը պատմենք ուրիշներու, որպեսզի ուրիշները գրնան ճանչնալ այս թակավորը։ Մեզի հետ եղիր Ovder, որ այս բարի լուրը հիշենք ոչ թե դարի մի անգամ, բայց ամեն ամիս, ամեն օր։ Շնորհակալ ենք Ovder Հիսուսին համար։ Ասամենը միայն քո անունով կաղոթ։ Այս արիթը ցեզի համար է, որ միասին ժամանակ անցնենք։ Երևը բզդիկ հյուրասիրություն գա, վայելեցեք, Merry Christmas։ Մոմերը աչքում արեցեք և եդևը դուպ մգա, թուլ սելացարնի դուպի մեջ տրեք։ Դղակ